অ্যাকশন নিয়ে নেগেটিভ নাম্বার নিয়ে ভাবতে। হ্যাঁ ভাবতে বলেছিলাম। আর ওই সেখানে সবুজ কালিতে লিখছি। সাবট্রাকশন আর মাল্টিপ্লিকেশন। হ্যাঁ এগুলো একসাথে চলে। সাবট্রাকশন একটু ছোট কর কিছু না ভাই আছে বুঝ কিছু কিছু জিনিস করতে দেওয়া ছিল। আজকের এজেন্ডাও অর্ধেক হচ্ছে এই, আর বাকি বোধহয় প্রাইম নাম্বার কি সেটা প্রাইম নাম্বার নিয়ে বলেছিলেন। হ্যাঁ এই হ্যাঁ তো এটা অর্ধেক তো আজকের এজেন্ডা। তারপর আর কি ছিল? ওই 2 to the power 11 অঙ্কগুলো। আচ্ছা ওগুলো কি কি ভেবেছো, কি কি করেছো জানাবো। তারপর আমার এই 2 to the power 11 plus 1 টা আর নিচে লাস্টে একটা বড় সংখ্যা ছিল ওটা বুঝতে পারছি না। কি নতুন কাজ? 2 to the power -1 প্রাইম হচ্ছে ওই 2 to the power -1 হ্যাঁ 2 to the power -1 বাবু ইয়ে নয়, 2 to the power ন্যাচারাল নাম্বার নয়। প্রথমত 2 to the power -1 কি হয় সেটা নিয়েও আমরা এখনো কথা বলি। 2 to the power 1 কি সেটা 2 to the power 11 minus 2 to the power 11 -1 হ্যাঁ ওইটাতে আমার অসুবিধা হচ্ছে, বাকিগুলো ওটা কি অসুবিধা হচ্ছে? ওটা বুঝতে পারছি না কিন্তু। না ওটা নো হবে। ওটা নো হবে সেটা তো আমরা সকলেই জানি। কেন নো no? হবে তো কেন মানে হ্যাঁ মানে কেন নো হবে, ওটা হবে হচ্ছে 2000 বোধহয় 47 2048 তাহলে ওটা 2047 47 2007 -1 আছে তো 13 দ্বারা বিভাজ্য। 2 to the power 11 plus 1 ছিল। হ্যাঁ 2 to the power 11 plus 1 কারেক্ট। 2 to the power 11 -1 খুব সহজে বলা যায় না যে ওটা প্রাইম কি প্রাইম না। ওটা অ্যাকচুয়ালি হাতে করেই দেখতে, হাতে না করেও দেখা যায়। অন্য অন্য বেশ কিছু খরচ আছে। আচ্ছা এতটা হাঁটা যাবে না। হ্যাঁ কিন্তু 2 to the power 11 plus 1 2 to the power 11 plus 1 কি 2049 হ্যাঁ 2049 কি দ্বারা বিভাজ্য? 3 দিয়ে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে 2 plus 1। আমি যদি বলি 3 to the power 11 plus 1 প্রাইম কি না, ওটা নো হবে। নো কি দ্বারা বিভাজ্য হবে? হ্যাঁ 2 দিয়ে বিভাজ্য হবে অ্যাকচুয়ালি। 2 to the power 11 plus 1 3 to the power 11 ও 3 হ্যাঁ ওটা কিন্তু ওটা কি 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে? 3 to the power 11 plus 1 আগের দিনে আমরা কথা বলেছি প্রাইম হবে না, তার কারণ হচ্ছে ওটা ইভেন বটে তো। আচ্ছা একটা রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেছে না? আমার আবার সেলফ ডাউট হচ্ছে। একবার করে দেখতে। ওটা করে দেখতে হবে না। ইয়ে কি করে দেখবি? 3 to the power 11 plus 1 ইভেন হবে কিনা এই নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে। না ও আচ্ছা যেটা এই অঙ্কের লটফটো শুরু করার আগে এই কথাগুলো একটু সেরে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। আমার কাছে নীল এটা। হ্যাঁ এইগুলো এরপর রেকর্ডিং এ রাখতে হবে। আমি এই নিয়ে কথা বলার আগে বাকি ওই কথা এই লজিস্টিক্যাল আলোচনাগুলো সেরে নিই। 1 2 3 4 5 6 7 মোট কত 10 না 12 জনের থাকবার কথা না নাকি? এই ফোনটা 10 জনের থাকবার কথা। তিনজন এখনো আসেনি। এই তিনজনের মধ্যে একজন আজকে দেবরাজ সৃষ্টি আসবে না, এটা শিওর। আসবেই না এরপর। আসবেই না না আজকে দিনটা আসবে। ও আচ্ছা কিন্তু সৃষ্টি এরপরে আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ
আর দেবরাজ আজকে আসবে না ধরে নেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ ধরে নাও আসবে না আজকে। আর গৌরব দেরি করে আসবে। হ্যাঁ একটু দেরি হবে তো এই কজনই হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট আজকের জন্য। আর আজকে না ভবিষ্যতের জন্য জিজ্ঞেস করছি, কারণ আর আমি একজন আসবে কিনা আমি ঠিক শিওর না, দাঁড়াও স্যারকে জিজ্ঞেস করে আসি। ওই শুভাঙ্গী আসে না? হ্যাঁ শুভাঙ্গী, দাঁড়াও অনেকেই আমি মনে করার চেষ্টা করছি। আবার আজকে রেজিস্ট্রেশন করে কেতন তন্ময় না কেতন নাম বলে কেতন কুমার কি কেতন বলে কেউ একজন রেজিস্ট্রেশন করেছে। আচ্ছা সেগুলো তো আমি আচ্ছা এই গ্রুপটায় আচ্ছা আমি বুঝতেও পারছি না এই গ্রুপটার ফোন নাম্বারটা কার। ওইখানে পাশে নাম লেখা থাকে না? মানে আগের দিন বেশ একটা ইয়ে, হ্যাঁ আগের দিন ওই যে আরো দুটো মেয়ে ছিল, একটা শ্রেয়া আর একটা হচ্ছে কি ওর নাম কি রে প্রত্যুষা, সায়ন এসেছিল, সায়ন এরপর আসবেন এরকম একটা। হ্যাঁ ওর কিছু ওরকম একটা শুনেছেন। হ্যাঁ আর হ্যাঁ শ্রেয়া এবং আরো দুজন মেয়ে, শ্রেয়া মনে হয় শ্রেয়ার ওই কি না প্রত্যুষা এরা মনে হয় আসবে না, কারণ এরপর থেকে আসবে মনে হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি, তাই টেন্টেটিভলি জানলেই হবে। ঠিক আছে হ্যাঁ মোটার উপর তাহলে 10 জন ক্লাসে থাকবে। আর হচ্ছে কি ওয়েবসাইটে হচ্ছে কি সেকেন্ড ব্যাচের জন্য একটু নিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ বার করে আমি আচ্ছা গুগল কোনটা কোথায় ছিল একটু বলে দাও। আচ্ছা সেকেন্ড ব্যাচ কি এর মধ্যে শুরু? সেকেন্ড ব্যাচ জুনের আগে শুরু হবে মোটার উপর এসেছে মোটামুটি, কারণ আমি কলকাতা থেকে বেরোচ্ছি পরের ক্লাসটা করলি, তারপরের ক্লাসগুলো হ্যাঁ সেটা আর একটা আলোচ্য বিষয়, সেটা হচ্ছে এর পরের ক্লাসগুলো অনলাইনে হবে। কারণ আমার মুখ দেখতে পাবি কিনা আমি জানি না, কারণ সেটা ডিপেন্ড করবে কত ভালো ইন্টারনেট আছে তার উপর। ইন্টারনেট ভালো না থাকলে আমি ক্যামেরা অফ করে দেবো, কারণ আমার বোর্ডটা দেখানো আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমার বোর্ডটা দেখতে পেতে হবে, কথা শোনা যেতে হবে। আচ্ছা আমি যখন মানে এখানে ফিজিক্যালি উপস্থিত থাকবো না তখন কিন্তু ক্লাসে দেরি হলে ইত্যাদি হলে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়ে দিতে হবে যে ক্লাসে দেরি হবে, কারণ একটু অসুবিধাটা বুঝতে পারছি। ওখানটায় হয়তো ক্যামেরাটা থাকবে, সেখান থেকে আমি তোদেরকে দেখতে পাবো, সেটা বোঝা গেল, সেটা ঠিক আছে মোটামুটি, কিন্তু নজর রাখা অসুবিধা হবে তোরা কে কি বলছিস তখন নিজেদের একটা দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে। আর একটা জিনিস যেটা নিজেদেরকে দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে, আমি মাঝে মধ্যেই ক্লাসে এরকম জিজ্ঞেস করবো যে এটা কে করেছে, সবসময় আমি বুঝতে পারবো না কে উঠে আসছিস, নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে এই জিনিসটা করবি যে বারবার একজনই উঠে উঠে যাবি না, যে তুই একটা জিনিস করেছিস ধর একটু আগেই বোঝালি, অন্যদেরকে অপেক্ষা করবি, ঠিক আছে? একটু নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে রাখ, কারণ হ্যাঁ সেকেন্ড ব্যাচের জন্য হচ্ছে যারা এনরোল করছে তারা এই জায়গাটা থেকে দেখতে হবে, এই জায়গাটা এই সাইটে ওরা ইয়েটা করছে। এই সুবিধ শুধু আজকের দিনটা এসেছে, আজকের দিনটা মানে আজকের দিনটা মানে ও আজকের থেকে এই ব্যাচে আসবে, শুধু ওর নামটা কিন্তু আমি শুধু রিমুভ করে দেবো এই যে। আর শুভশ্রী হাল তুই ও তো এখানেই থাকবে, তোর তাহলে এই দুটোর নাম আমি মানে স্যার বললো যে আজকে দুজন এক্সট্রা অ্যাড হয়েছে, এদের নামটা অ্যাড করে দিতে। আমাকে সকালে দিয়ে দাও। মানে ওইটাই সকালের ব্যাচ কিন্তু শুরু হবে বাবু জুনে শুরু হবে। ও তো সকালে হলে সুবিধা হবে। হ্যাঁ কাল হচ্ছে আমার বিকেল বেলা হচ্ছে দাবা ক্লাস, আমি দেখছি কি করা যায়। আমার সকালে এখন মে পড়েই গেল, কিন্তু জুন মানে এক মাসই পর, তুই এক মাস তাহলে বন্ধও রাখতে পারিস চারটে। না একটুখানি রেস্ট। তোর কোন ক্লাস হলো? 7 তো? হ্যাঁ একটুখানি বিশ্রাম নে জীবনে, এক মাস বিশ্রাম নিলে আমার পার্সেন্টেজ আরো নিচে কমে যাবে। ভালো, বিশ্বাস কর জীবনে শান্তি চলে আসবে। এক দুবার ফেল করবি তারপর দেখবি জীবনে শান্তি, আর ফেল করা নিয়ে চাপ নিতে হচ্ছে না। না
না খুব খারাপ উপদেশ সত্যিই দিচ্ছি না, যদি তোর মনে হয় ওটা করলে সুবিধা হবে তাহলে শরীরের উপর চাপ দিয়ে এটা করিস না। এই পরের ক্লাসটার পর থেকে যখন থেকে না, there cannot be anything more important than your health. Get this straight in your mind. There cannot be anything more Depends important. on my mom. Recording টা কাটা please. That is the best I can do. ওটা মনে হয় মাইক্রোফোন অবধি পৌঁছায়নি। কোনটা? এটা কোনটা? ওর কথাটা। হ্যাঁ ভালো তো, আমার কথাটা পৌঁছলেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ রেকর্ডিং পাঠিয়ে হ্যাঁ 1 মাস রেস্ট নিয়ে নে। এটার পরে 1 মাস রেস্ট নে, মানে 1 মাস কাটা। জুন থেকে খুব সম্ভব, মানে আমি সেটা স্যারের সঙ্গেও কথা বলে নিই যে জুন থেকে খুব নিশ্চিতভাবে আর একটা ব্যাচ শুরু হচ্ছে কিনা। যদি তাই হয় তাহলে মে মাসটায় আসিস না, তো রেস্ট। মে মাসে এমনি প্রচন্ড গরম, গরমের ছুটি পড়ে সব জায়গায়। আমারও তোদেরকে একটু ছুটি দেওয়া উচিত, কিন্তু আমি সবে সবে ক্লাসটা শুরু করেছি বলে মানে এটা তো তোরাও ঠিক করবি যে ছুটি চাস কিনা। আচ্ছা কেউ চা, আমি কাদেরকে পড়াচ্ছি প্রভু, what is happening, were we like this when we were kids? I think I may have been like this, but were you also like this? Like this is weird, right? This is weird. Yes, thank you. This is very unbelievable. আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ তো পরের ব্যাচটা খুব সম্ভবত জুনে শুরু হবে। জুনে শুরু হবে তার কারণ হচ্ছে জুনে আমি এসে আবার ফিজিক্যালি ক্লাস করে নতুন ব্যাচটা শুরু করবো। আমি কলকাতার আশেপাশে বা শ্যামনগরের আশেপাশে থাকবো কিনা পাকাপাকি হবে এটা খুব নিশ্চিত নয়, কিন্তু ক্লাসটা হবে, ক্লাসটা অনলাইন হবে। এবার এখানে এটা একটা ব্যাপার, আমি জানতে চাই আমার ক্লাসে কে কে বসছে মুখোমুখি। এবার ফলে যখনই নতুন ব্যাচ শুরু হবে তখন অন্তত আমি এসে মুখোমুখি ক্লাস করিয়ে যাই। এবার এই জন্য মাঝে মধ্যে এসে আমি ক্যামেরার ওখানে যেটা থাকবে ওটা মোটামুটি ভালোই পুরো ঘরটা কভার করে দেবে, অসুবিধা হবে না। বুঝেছি, কিন্তু আমি পড়াবো নাকি? এখানে আমার যেমন অসুবিধা হচ্ছে না, আমি তাকাচ্ছি তোদের দিকে, ওখানে আমার একটা ছোট কম্পিউটারের স্ক্রিন, তার মধ্যে আমি লিখবো, আমাকে অ্যাকচুয়ালি ট্যাব চেঞ্জ করে করে দেখতে হবে ক্লাসে কে কি করছে। কারণ দুটো স্ক্রিনে কিন্তু পড়ছি না, আইপ্যাড নয় যে আইপ্যাডে লিখছি আর সামনে দেখ, মানে আইপ্যাডের একটা কম্পিউটার হলে যেটা করা যায়, নিচে লিখছি, আমার তো ল্যাপটপেই দেখতে হবে। বেশ চাপ আছে, যদি দুটো স্ক্রিনও হয় আমার বেশ চাপ আছে। তুমি মোবাইলে লেখো আর ল্যাপটপে স্ক্রিন। হ্যাঁ রে, মোবাইল তো বিশাল বড়। না না, এর সাথে কানেক্ট করে নাও যদি কিছু রাইটিং প্যাড থাকে। মোবাইলে রাইটিং প্যাডের সফটওয়্যার, রাইটিং প্যাডে কি করে কানেক্ট করবে, এই করে কিবোর্ডে ওটিজি দিয়ে কানেক্ট করে নাও। এই যে স্যারের একটা এখানে আছে না, ওটা বলছিস তো? হ্যাঁ ওটা মোবাইলে কানেক্ট করা যায়। হ্যাঁ ওটিজি দিলে হয়ে যাবে, ওটিজি দিয়ে কথা করলে তো হয়েই যাবে। কথা কথা তো সবকিছুই বাবু, অ্যান্ড্রয়েডে একটা প্রোগ্রাম লিখেই দেওয়া যায়, কথা তো বটেই আছে কি। হ্যাঁ কারণ ওয়াকমের কিন্তু আমি ফর অ্যান্ড্রয়েড দেখিনি। হ্যাভ ইউ, আচ্ছা ইউ হ্যাভ নট চেকড ইট? আমি উবুন্টুই দেখছি। No, Wacom is there for Ubuntu, macOS, with of course Wacom. Wacom I haven't really needed to use at all, right? But I have. Yeah, needed. you have. Yeah. How have you not needed to? How are you presenting during lockdown? Slides. Also, I don't do math now. Yeah, this is our bread and butter. Yeah. This is our bread and butter. Slides, any equations, LaTeX, but very few equations. No, and we have to do the solve things live to present, because that is how you make people believe. Yeah. Because even if you write a proof nowadays, mathematicians are like, we don't believe, wait there for 15 minutes. Yeah. Yeah, makes sense. So you have to actually do a magic show and hoodwink them, and then they will be like, yes, we believe, and you move on. And then 5 days later, they write you an email saying, I did not understand that. It sounds about. Yeah. Sounds about, this is academia. Yeah. Yes. বেশ, তাহলে এই তালিকা থাকলো। হ্যাঁ তো যখন আমি এখানে থাকবো না, এখানে থাকলে তো আমি এমনি লোকজনকে বারণ টারণ করে 7টা বেজে গেছে, গৌরব এখন আসেনি। না না ঠিক আছে, তুই আর খুব বেশি দেরি করিস না। হ্যাঁ তাহলে এমনি 9টা বাজবে। হ্যাঁ। ঠিক আছে। হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে এরকম হোমওয়ার্ক, মানে বেশ কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া থাকবে, অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কি করিতে হইবে সেটা আজকের ক্লাসে দেখে ফেলবে তোমরা সবাই।
যে অ্যাসাইনমেন্ট মানে ক্লাসের প্রথমে অ্যাসাইনমেন্টের বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হবে এবং কিছু প্রশ্ন নিয়ে দিনের শেষে আলোচনা দেখবে হবে না, কারণ সময় কুলোবে না, কারণ যা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আজকে পুরো ক্লাস তাই হবে। এবার তখন তোদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো করেছিস হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তারা বলবে আমরা করেছি আর বাকিরা তো করিসনি, তো নিজেরা আর কি একটুখানি দেখে নিতে হবে, যে করেছে তার থেকে যে করেনি তার থেকে দেখে নেবে। অঙ্ক এইভাবেই শিখতে হবে, কারণ হ্যাঁ মানে আইডিয়ালি বলতেই পারি হ্যাঁ এখানে যা করানো হবে আর বাড়ি গিয়ে নিজে করবে, কিন্তু বাড়ি গিয়ে নিজে করেও অঙ্ক শেখা হয় না। অঙ্ক এরকমভাবে 10 জন মিলে বসে 20 জন মিলে প্রচুর জ্ঞান দেয়, 5-10 জন মিলে বসেই করে। আমরাও যখন অঙ্ক ক্লাস মানে ব্যাচেলার্সের সময় পড়তাম আমরা মূলত শিখতাম তো মানে ক্লাসের পরে মানে ক্লাসের পরে কোনো এক সময় মানে রুমে 5 জন বসে এক রাত ধরে অঙ্ক মানে একসাথে প্রচুর অঙ্ক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবার তার মানে এটা এর আগের দিনও বলেছি, চেষ্টা করা সবগুলো যে পারছি তা নয়, কিন্তু এই যে একটা অঙ্ক 5 জন মিলে করার চেষ্টা করছে, 5 জন 5 রকম ভাবে করার চেষ্টা করছে, ফলে তো ওই অঙ্কটা দিনের শেষে না হলেও অনেকখানি ভাবনা চিন্তা করতে আমরা শিখে গেলাম, কারণ দেখলাম ও এটা করার চেষ্টা করলো, আমি এটা করার চেষ্টা করলাম। প্রথমত শিখলাম এই চেষ্টাগুলো করে আমরা কেউ সফল হলাম না এই অঙ্কটার জন্য, কিন্তু এটাও শিখলাম যে এই চেষ্টাগুলো করা যায়, অন্য অঙ্কের জন্য এই চেষ্টাগুলো করা যায়। ওরা হ্যাঁ চলে আয়, জিজ্ঞেস করিস না, চলে আয়। By and large, all of you will be treated like adults. I know none of you are. বোধহয় এখন তো বিশ্ববিদ্যালয়ে 18 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু হ্যাঁ ক্লাস থেকে বেরোনোর জন্য জিজ্ঞেস করবে না, ক্লাসে ঢোকার জন্য জিজ্ঞেস করবে না, নিজেদের দায়িত্বে চলে আসবে। আর এসে কিছু অঙ্ক নিয়ে আলোচনা হবে যেগুলো আমার পরের ক্লাস করাতে প্রয়োজন পড়বে, বাকিগুলো নিয়ে আলোচনা হয়তো হয়ে উঠবে না। এবার এখানে একটা ব্যাপার আছে, তুই যে অঙ্কটা করেছিস সেটা ঠিক হয়েছে কিনা, যারা করবি অঙ্কগুলো তোদের কি ফোনে অ্যাডোব স্ক্যান আছে? অ্যাডোব স্ক্যান করে আমাকে একটু পাঠিয়ে দিতে হবে। এইটা আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলে নেবো, কি ইমেল করে পাঠাতে হবে। ইমেলের সাবজেক্টে লিখতে হবে এত তারিখে ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট বলে আমাকে পাঠাতে হবে। আমি ইমেলটা দেখে ওই পিডিএফে কমেন্ট করার হলে কমেন্ট করে, বা নতুন যদি দেখি যে একদমই ভুল হয়েছে নতুন করে উত্তরটা লিখে পাঠিয়ে দেবো। এবার আমি একটা উত্তর লিখে পাঠিয়ে দিলেই যে সেটা বুঝতে পেরে যাবে ইমিডিয়েটলি তা নয়, একটা অঙ্ক করে দেওয়া সলভ উত্তর দেখলেও সবসময় বোঝার 10 জন মিলে বসে করতে হবে, কারণ এই জিনিসগুলো করতে হবে। এটা এক। আর 2 হচ্ছে যে এখানে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম নয় যে আমি একটা অঙ্ক দিয়েছি সেটাই লিখে পাঠালি, তুই একটা অঙ্ক কোথাও পেয়েছিস, তো দেখে খুব ভালো লেগেছে, পারছিস না, আমাকে পাঠিয়ে দিবি অঙ্কটা পারছি না, বা ক্লাসে এসে বলবি অঙ্কটা পারছি না, সবাই মিলে চেষ্টা করবো। সেরকম মানে ক্লাস নিয়ে আমার খুব তাড়াহুড়ো নেই, সেরকম একটা ক্লাস ধরে 2-3টা অঙ্ক নিয়ে এখানে চেষ্টা করা হয়, ঠিক আছে? এখন আমি ক্লাস করানো নিয়ে খুব মন দিয়ে ক্লাস করছি, কারণ বেশ কিছু জিনিস না শিখিয়ে আমি কি প্রবলেম তোর না মানে হাত নেড়ে প্রবলেম করতে হবে, কিন্তু দিনের শেষে কিন্তু আমরা বেশ কিছু জিনিস শেখাবো, তার ভিত্তিতে প্রবলেমের সলিউশন লিখতে হবে। ধর এই যে আমি বলছি 2^11 এটা প্রাইম নয় কেন, তার সলিউশন গুছিয়ে লিখতে হবে, এবং সে গুছিয়ে লিখতেও আমি শেখাবো আস্তে আস্তে করে। বার্টনের বইটা কেউ কিনেছিস? কিনেছিস কি? ভিডিওটা কেনা আছে, ও আচ্ছা বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে। আচ্ছা তাহলে ধরে নিচ্ছি কিনিসনি, মানে হ্যাঁ দেখতে হবে, মানে তো ডেফিনেটলি নেড়ে চেড়ে দেখা হয়। বার্টনের বইটা একটু কিনে নিলে খারাপ হয় না? বার্টনের বই এখানে বইয়ের নাম লেখা আছে, লিখতে লিখে সার্চ করুন। I have to take this call. Can you hold on for 1 second? I'm in a class, but I will take the call. Hello. Saira. একটু অপেক্ষা কর, ক্লাসে আছি, এই ফোনটা আমি করব। Okay, so about the so even when I'm not here, the practice of doing assignments will be as like this. We will discuss previous day assignments
topics first and then move on with the class, and some of those will not get discussed. You can bring up your own problems, wherever you have found them from. কোনো বই পড়তে গিয়ে একটা প্রবলেম পেয়েছিস, যেটা এমনও হতে পারে তুই পেরেছিস, but you want to share it with the class. Please do. পারিস এটা নি, করতে খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ পারিস নি, please do, actually please do. পারিস নি, but you want to share it with the class, please do. Then you can bring it here and maybe all of us will try it together. If I have a class, certain things planned that I will teach this, then we will share it with the class and we will let it be. Please make sure that you have one notebook. I am very sorry to ask you to maintain one notebook, but at least have one notebook where you keep all the problems. Every day I will give some problems. And this is not wherever you are taking notes. This is a separate notebook where you just store all the problems. Can you all do that? Or at least one of, so technically I need one of you to do that so that I অঙ্কের প্রবলেম, কিন্তু তুই ডিজিটালি অঙ্ক করে নি ওয়ার্ডে প্রচুর খাটনি। There is another thing called LaTeX. Have you heard of it? Don't laugh. The effort. Oh my god. This is it, right? This is it, yeah. Should almost put like a trademark symbol there. Do Google search about what this is. তোদের কারো কারো কম্পিউটার আছে তো, মানে some of you have learned computer. LaTeX is a markup language like HTML. So in Word you do all the formatting by hand, right? You select something and then go and click bold and it becomes bold. There is an interface. Click italics, it becomes italic. You go and do superscript, click superscript and it becomes superscript. In LaTeX you have to write how you want to format it. You have to write how you want the margins to be. So Word is in a certain sense also a markup. So Word is not a markup; it is a markup interface. It started as a markup interface. Now it is much more than that, and it is also become very useless given how heavy it is. But LaTeX is a very small thing. The nice thing about LaTeX is in Word, finding the mathematical equation bar is sort of very tedious. You have to go back there. And when there is a lot of equation, it becomes a headache. LaTeX is nicer for that. And to be very honest, as a mathematician, we are the ones keeping LaTeX going. Because no one else uses LaTeX anymore. But it is a very amazing tool for making PDFs. So from LaTeX you directly get a PDF output. You do not get a docx file or a note file. So some of you can learn LaTeX also, or all of you can learn LaTeX if you have access to computers. It is a nice thing to learn. It is a very useful thing to learn. You can do everything you can supposedly do in Word, you can do in LaTeX, but it will be a piece of code. You have to write some lines of code. So in Word you can set the margin, right, by hand. In LaTeX you have to give the margin like 2 centimeters. 3 centimeters. It is literally a markup language. So, however, LaTeX is better suited than HTML in dealing with a lot of things, to be very honest. And in HTML you have to actually like coding. So in HTML you cannot take the same piece of formatting and apply it to, like, say a whole page, right, or multiple pages. That is why you have CSS.
Huh? In LaTeX it comes all together. In LaTeX there are packages. You can just install a package. You can just invoke a package, call a package, and suddenly it will do the ফাংশনের মধ্যে ফাংশন কল করে But no. This is much more parallel to what CSS is to HTML. But like LaTeX does not have a separate. ওটা ইনবিল্ট মানে কল করতে হবে জাস্ট এবং inbuilt because that is how they developed LaTeX over the years. Like HTML, LaTeX, all of them began very simplistic to begin with, but now they have just in LaTeX they did not build anything new. They were just like we will make packages. It is very nice. It is very nice. Yes, so I do almost everything in LaTeX. The only thing I have not done yet so far is, typeset an entire magazine in LaTeX. Everything else I write in LaTeX. My application letters I write in LaTeX. It is very good. Provaha also LaTeX commercial. Yeah, it is great. So, হ্যাঁ কিন্তু খাতায় লিখলেও হবে. But I want a repository of all the problems I have posed in class and all other problems any of you have posed in class. And I want this repository to be maintained. It is important to me that this repository is maintained. কয়েক মাস অন্তর অন্তর আমি রেপোজিটরিটার ফটো নেব বা I'll get it xeroxed and I will have a look at it. And then I will also note কোনগুলো ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে, বিকজ তারপরে কয়েকটা ক্লাস ধরে যেগুলো আলোচনা করা হয়নি সেগুলো আমরা আলোচনা করব. Is it clear why I want this repository to be maintained? Because I already told you that some of these will not be discussed in class, but I still want to have check in on whether it has been done sometime or not. And while doing these problems, again more problems will be discussed and they will get added to the. It is a never-ending process. But nonetheless, at certain points there will be checks. যে ফেরত গিয়ে চেক করা হবে যে সব মানে কোন জিনিসগুলো আলোচনা করা হয়নি. আচ্ছা, কেউ একজন এসে, one of you please come over. Okay, so now we start the class now. Okay. One of you come over here. It's going to be a shorter class because maybe 8:30. We'll do a 1 hour class or 9. One of you please come here and tell the problems that we were supposed to do yesterday. And then we will get on with the class. One of this was think about this. What else was there? Ayushman? Do you remember the problems? লেখা আছে, হ্যাঁ এসে লিখে দিয়ে যায় এবং আরো বেশ কিছু প্রবলেম ওভার দ্য কোর্স অফ দ্য ক্লাস I added some more problems, right? I clearly remember asking one of you to write, like asking all of you to write the algorithm for Eratosthenes sieve and explain why it works. Who did that? I'm not scolding, oh my god. Did anyone do that? মানে আমি এটা করেছি মানে আচ্ছা আমি এমনি ইরাটোস্থেনিস সিরিজ নিয়ে ভাবছিলাম, তাই ভাবছিলাম ঠিক আছে 10-10 করে এমনি করছিলাম, তো তারপরে হচ্ছে তো তাহলে হাজারে কি করে করবো, প্রাইম নাম্বার তো অনেকগুলো আছে। হ্যাঁ হাজারের করা যাবে না, মানে ইরাটোস্থেনিস সিরিজ যা বলেছি it has to be a perfect square. হ্যাঁ, তো find the nearest perfect square. হ্যাঁ, তো হচ্ছে মানে একটা রাউন্ড অফ করে নিলাম তাহলে একটা হাজার। Round off now, find the nearest perfect square. আচ্ছা, What is the nearest perfect square? 1 লাখ না, নিয়ারেস্ট বলছি না, আমি বলছি। হ্যাঁ, কত? 999. 900 is a perfect square. Is that the nearest perfect square? 900 is 30 square. 141 What? 141 না 121 121 what? 971 971 is a perfect square, correct.
That is the nearest square root. How do you find the nearest perfect square? Good question. So this is actually the question of how you approximate the square root, right? And yesterday, and there is a certain rule which you learned in school, which I forgot. Square root বের করার একটা তরিকা আছে না? ম্যানিপুলেশন করে হ্যাঁ? মানে এরকম ডবল ডবল করে দিয়ে পাশে ওটা তো হ্যাঁ? প্রায় তুমি ডিভিশন মেথড কোনটা কে? কেউ একজন। ভাগ টাইপের করে তারপর দুটো দুটো সংখ্যা নিয়ে তারপর ওটার সাথে ডিভিশন মেথড ডিভিশন হ্যাঁ Not the prime factorization method. This is the method I was talking about. I do not remember it. I do not wish to remember it. I have whatever. But again, হ্যাঁ আচ্ছা এই হোমওয়ার্কগুলো একটু সিরিয়াসলি নিতে হবে, মানে হোমওয়ার্কগুলো সিরিয়াসলি নিতে হবে, মানে আমি যদি একটা জিনিস করে আনতে বলি, না করে আনলে ঠিক আছে, বলতে হবে করে আনিনি। এরকম একটা মানে I cannot work with silences. I need yes or no. So you have to tell me that no, we have not done it. তুই ইয়ারটা সেন্সটা করেছিস, বাকিগুলো দেখা মানে করেছিস, লিখে এনেছিস? না লিখিনি, আমি অ্যাকচুয়ালি বলছি, আমি তারপর ভাবছিলাম বললে হবে না বাবু, ক্লাস মানে there is a time, মানে একটু লিখতে হবে, আচ্ছা so that it is easily disseminable. সেরকম হলে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেবে, এই প্রবলেমটা আমি চেষ্টা করে লিখতে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছো তো সকলে, সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আলোচনা করা অ্যালাউড তো? না হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হয়েছে মানে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দিই না 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 কি মনে হয় তুই সেকেন্ড পারসনে অ্যাপ্লাই করেছিস তো তোরটা নেই ওখানে। আচ্ছা সেই কথাগুলো আমি বলে নেবো, কিন্তু কথা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নিজেদের মধ্যে তাহলে একটু আলোচনা করে নিতে হবে যে কে কোন প্রবলেমটা করছিস, কিন্তু প্রবলেমগুলো কিন্তু লিখে আনতে হবে। কিন্তু আমি তো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঠিক আছে ঢুকিয়ে দাও, ওগুলো না থাকলে ওগুলো আমার দায়িত্ব। না অ্যাকচুয়ালি মার নাম্বার না নিয়ে আমার নাম্বারটা না, কারণ মা তো ফলো করছে না তো এখন। তাহলে তোর নাম্বার নিয়ে নিতে হবে, তোর হোয়াটসঅ্যাপ আছে? হ্যাঁ তাহলে সেটা ভাই তুই ক্লাসের পর আমি দিয়ে ক্লাসের পরে একটুখানি লিখে নিতে হবে, একটু এই ব্যাপারগুলো করে নিতে হবে। আচ্ছা আগের দিন আমি এটাও বলেছিলাম, এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল যে যোগ করার যে অ্যালগরিদমটা, যেটা আগের দিন আমরা কাকের তোকে রেখেছিলাম তো, I called you and I asked why does that work? Did anyone do that? অ্যাডিশন multiplication অ্যাডিশনটা তো তুমি বুঝিয়ে দিয়েছিলে যে মানে যখন আমরা মাল্টিপ্লিকেশনটা কেউ করেছিস? করেছিস? এসে বসে দাঁড়া। আয়ুষ্মান তো নিয়মটা বোঝাতে হবে প্রথমে, তো যা ইচ্ছে নাম্বার নিয়ে বোঝাতে পারে।
খুব ভালো হয় যদি এক্স ওয়াই জি এবিসি এরকম ভাবে লিখে বসো, যেটা সুবিধা হবে তাই বসো। তারপরে তো আমরা দেখব, পরে দেখে আসবো। আচ্ছা একটা ফিল্ড f এ যদি a একটা এলিমেন্ট হয় তবে minus a will also be in f. This does This is this one of the imply field that a actions. minus a is 0? Minus a is defined to be that element such that minus a is. Since 1 is in f, thus 1 minus 1 is 0. Because minus 1 exists in f. ফোন করেছি না হ্যাঁ হ্যাঁ একটু চাল একটু যাবে হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না। পেছন দিয়ে গেলে আচ্ছা পেছন দিয়ে যাওয়া যায় না, সামনে দিয়ে চলে yes all of you are on YouTube now আমি না কিছু দেখতে পাচ্ছি না একটা করে ওদিকে হ্যাঁ কি হচ্ছে প্রথমে আমরা এই পার্টটা দিয়ে করব, কোন পার্টটা দিয়ে মানে এই পার্টটা দিয়ে এটা করব। তোরা কি লক্ষ্য করছিস ও কি করছে হ্যাঁ কথা বলে বলে কর বল প্রথমে আমরা কি বলে এটা মানে ভেঙে নিয়েছি তো, তারপরে আমরা এই পার্টটা দিয়ে এইটাই করব। আচ্ছা তার আচ্ছা দিয়ে করলাম তারপরে এটা হয়ে গেল। এটা কি গুণ করে কি করে গুণ করছি গুণ করার সময় তো বল বল ফার্স্টে 1টা দিয়ে করো 1 মানে 71 হয়েছে। আচ্ছা হ্যাঁ 1 দিয়ে গুণ করার তো কিছু নেই বাবু হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে 1 দিয়ে তারপরে 7 দিয়ে তারপরে 7 দিয়ে তারপরে যেটা 7 দিয়ে কি করে গুণ করা হচ্ছে একটু শেখাও মানে 1 প্রথমে 5 হ্যাঁ তারপরে তারপর 35 3 হ্যাঁ তো যেহেতু ওই 1 এর হ্যাঁ একটু বলতে হবে তো সেটা তো নিজের থিওরিতে মানে ওখানেই তো ইয়ে হয়ে গেছে আবার এটা বলতে হবে তো ওই জন্যই বলছি বলে বলে কর এসছে হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি ওটা কিছু করার নেই ডু নট বদার অ্যাবাউট ইট হ্যাঁ বুঝি না কাজ করছিলেন ফ্ল্যাটের জন্য নাউন্সলেও হতো ঠিক আছে হ্যাঁ একটু পরিষ্কার করে লেখ তো এখানে কিছু একটা আছে পরিষ্কার করে লেখ কি করছিস সেটা বলে বলে লেখ উড়িয়ে দিলি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ইনক্লুডেন্টগুলোর পাশে ওরকম করে না লিখলেও চলবে তাহলে যোগগুলো লিখতে হয় use different colors and there are other colors also and now what's the now tell me this 5 into 7 is 35 that is something we have memorized we are not going to question that let's move on from there we have memorized 35 we believe that good Han correct so this is 3 into 10 plus 5 into 1 so the 3 goes upstairs correct
And this is the commentary I am asking you to do. Don't put it over the 5. That is not a 5. Don't put it below the 5 also. Just keep it as like this. Yeah, because you are not going to take like 5 plus 3 and then multiply it by 7, right? So you are not treating the 5 and the 3 similarly. Is that understood? A lot of mathematics is also going to be bookkeeping. I want all of you to keep this in mind. When you are writing answers, I want the answers to be neatly written. I am not going to be a bitch about it. Like if you do not write it neatly, I will tell you how to write it neatly. But you have to understand that ultimately part of learning mathematics is also actually how to write neat proofs, neat answers. And that is not so much about having a good handwriting, etc. You need to know how to write neatly, how to manage your books well. So you cannot write the 3 right here. Like you just have a fancy to write the 3. You cannot, because this 5 and that 3 are not similar. While we were adding, we were doing that because then they were similar. We were literally adding that thing by the entire column, correct? But now we cannot do that anymore. So you have to write the 3 separately here. And now 7 into 5 is 35. So this is 35. Use different colors also, like here there are different colors. And now 7 into 5 is 35. So you have 35 into 10, which is again 30 plus 5 into 10. Plus 3. Correct. So here again you keep this. So this is 3 plus 5 into 10. Correct? Does this make sense? Please do the no. Correct. And now no, operator. Same color. 2 into 7 is 14. And now it is 14 plus 3. We know how to do 14 plus 3. Right? Into 100 টা কোথায় লিখব? তাহলে গোটা উত্তরটা কি হবে? যখন মানে প্রথম গুণ করা শুরু হয়েছিল তখন কি এরকম সব কিরিকাদি করে করতো নাকি আমরা যেমন করি? এই ইতিহাস আমি জানি না, কারণ প্রথম গুণ করা শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি বহু যুগ আগে। And this method is very likely due to Indians. The cleanup may be due to Muslims, like the Khalifa. So we have just multiplied the 7. We have to multiply 10. So here is another very crucial thing that is happening here, that we have sort of placed under the rug. I have no idea how this happened to me, but চেয়ারের তলাটাতে বেঁধে আছে। We have sort of placed it, thrown it under the rug. This is a very crucial thing that is happening here. অ্যাড পেজ Please both. When we are doing something like A into B, and then we are writing A as a decimal expansion, maybe like 5 into 100.
This is crucially something. We then do it this way, no? 5 into 100 times B. This is something we are repeatedly doing, even while we were doing all of these shenanigans. This is something we have been doing across, like once while you are multiplying also, even during the rule, this is something we have assumed we can do. Because there was 35, brought the 3 here, etc. Achha, this is not a huge issue. This thing is done, there is no issue there. And we have not assumed anything. Here also, we are assuming no. Plus plus, so you multiply 7 into 5 into 1. You multiply this. So you multiply this, then you multiply this. And you take these products and you add them together. And that is how you get the final result. This is a rule we have been assuming, right? It is very crucial to note that this is something we are assuming. This is correct. But this is something we are doing. Shubhashri, is it clear what I said? It is not clear what I said. So even when we are doing something like, no. এবং আমি জানি মানে এখানে এটা মনে হতেই পারে যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তো আমরা জানি, তাহলে এই নিয়ে এতক্ষণ why are we spending so much time on this? It is very crucial to understand how much we actually know. There is a lot of things we are doing in this process that we are just assuming we know. It is crucial to note that yes, we know this, because hereafter also we will do all of this. So let's say we are multiplying this by 7. That is what we were doing. So what did we do? We first did 7 into 5, 35. Then we did 7 into 5 again. This is how you used to write, if you remember, in school. Then you did 7 into 2. Correct? This is what we used to do. This is the rule we did. And now if there was something bigger than 7, what would you do when there is something bigger than 7? Like what happens when there is 70? And first 7, then 1. That is something you can do. Another thing we used to do is that is why we would memorize tables up to 20, or be able to do mental maths up to 30 or 40 or 50 or 100 whatever. So if you are given 257 into 39, you sort of do 39 into 7, you write that. That is another thing we do. But then you are breaking the algorithm then into 2 steps, like Ayushman said. So one of the ways of going about that would be, again, what were the numbers you have chosen, Ayushman? 255 and 597. 597, right? 797. 797. The second is again correct? So you put a cross, so you write, now again you bring this here, 1785 here, you put a cross here, and you do
get where this cross is coming from, right? So this is the algorithm, and this algorithm, this is just, you first explain it for this one, and the crucial step here, the crucial part of this algorithm is understanding this thing which is called the distributive law. Okay? So আমি কি করেছি ক্রস না দিয়ে জিরো দিয়েছি better. I'm just pointing out this is what we used to write when we were in school. It is actually zeros, right? Because you are multiplying in tens, it is actually zeros. Which is why this entire process makes sense. In a certain way, you could have, if you were willing to, write if I were to write it this way, this is actually 0. 10 to the power 0. And here we have to go all the way up to 4. Why all the way up to 4? We will see. Now we will just multiply all pairwise digits. Is it clear? What I'm, it will be clear even, it will be even clearer as I do it. Actually, what are you trying to do? I'm trying to multiply them. And I'm trying to sort of. Is 0, 1, 2 kind? Is 0, 1, 2 kind? 7 into 10 to the, correct. No, please ask these. Yes. 7 into 1, 5 into 10, 2 into 100. 10 এর power So those are powers of 10. আচ্ছা Okay. So now 7 into 1, 7. 5 into 1, 5 what do we write 5? before 7 1 plus 0. 1, correct, before 7. In the column 1. 2 into 1, what do we write? আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করবো উপরের বক্সে আমি লিখবেন 5টা আমি না, বুঝতে পারছি না
We'll see. Oh, why did I not write it here? ওটা 7 into 1 আছে, এটা 5 into This is ওটা সবগুলো পেয়ার ওয়াইজ প্রোডাক্ট হ্যাঁ আমি আলাদা আলাদা রোতে লিখব। আচ্ছা 9 into 7, where does it go? 1. 7 9 how? 7 into 9 is what? 50. No. 45. What? 49 Thank God. Yes, all of you are primed to be mathematicians. I am proud of all of you, and I'm not even sarcastic about it. You were asking, no, why did I not write it on 6 plus 2? Like, what does that do? 8 না What would have happened if I would have wanted to write 63 here? বুঝতে পারছিস না কি বলছি? 6 এর উপরে তো 2 রয়েছে। হ্যাঁ আমি যদি সবগুলোকে একই রোতে লিখতাম হ্যাঁ তাহলে 6 আর 2 এক জায়গায় কি করে লিখবো? ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি এবার। কে বুঝলি না? ও ও অভিরূপ জিজ্ঞেস করেছিল I wrote 7 in this column. Why did I not write 5 in the same column? Like in this row, why did I not write 5 beside 7? Why did I write? Because like I wrote 2 here, right? What if I had to write 63 in the same row? এখানে কি লিখবো? এখানে 3, এখানে কি লিখবো? 2 plus 6. আচ্ছা হ্যাঁ But then it becomes bigger and bigger, right? So I'm right, like trying to write neatly. ও মানে উপরে গুলো 1 ডিজিট নাম্বার বলে মনে হচ্ছে লেখা যেত, রোতে লিখছে যাতে Actually আলাদা লেখা করে যাবে। অ্যাড করা যায়। উপরে গুলো 1 ডিজিট নাম্বার বলে মনে হচ্ছে লেখা যাবে, বাট অ্যাকচুয়ালি যদি 2 ডিজিট হয়ে তখন পারবো না। এবং না লিখতে পারতিস তাহলে ওই যোগ করে লিখতে হতে। I want to keep my notebook neat. I'm a bit pedantic about that. And then we continue doing it. 9 into 5, where does that go? 45 Where does it go? নিচে কোথায়? 50 নিচে 3 এর কেন 63 নিচে 3 একটা? কারণ দুটোই মানে 1, দুটোই 1. 1 plus 1, 2. It goes in the column next, it goes in the second column. You start writing here and go leftwards. আচ্ছা So this is 210, right? তারপরের গুলো তো আমি নাম্বার দেব। এটা তো 3, এটা তো 4. Right? And you continue doing all of this. And now you have an addition problem. The multiplication problem has been reduced to an addition problem. You add now row by column by column. You do it all the way up to. Now here is a nice question. How many pairs of single digit numbers are we going to multiply? আমার কতগুলো রো লাগবে? নটা কেন? প্রত্যেকটার জন্য একটা করে রোল আছে। Correct. Each pair there are correct. না একটার জন্য 3টে করে লাগছে Correct. এটার জন্য 3টে, এটার জন্য 3টে। তো উপরে যদি একটা 4 ডিজিট নাম্বার থাকতো, নিচে যদি একটা 3 ডিজিট নাম্বার থাকতো, মোট কতগুলো রো লাগবে? This is understood, well understood. Very good. একটা মানে কনফিউশন বুঝেছি বল। ওই মানে প্রথমত হচ্ছে কি 7টা ওয়ানস প্লেসে আছে, মানে ওটা 10 into 10 টু দি মানে 1 into 10 মানে 7 into 10 equal 0 আর এই মানে আর এদিকে 9টা হচ্ছে কি 9 into 10 to the power 1 তাহলে এই দুটো আমি কি করে গুণ করছি? অসুবিধা নেই। 7 into 10 to the power 0 into 9 into 10 to the power 1 is 7 into 9 into 10 to the power 1. ওই জন্যই 0 আর 1 যোগ করছি না। That is why it starts at 1. That is how I made sense of the rule. আচ্ছা ওই জন্য The powers get added to হ্যাঁ। figure out where you start, and the digits get multiplied. The places get added, the place value gets added, and the digits get multiplied. And finally, you have a massive sum you have to compute. Make sense? This is actually the neat. So if you ask me to write down the algorithm for multiplication and prove it, this is the algorithm I will offer you. If you ask me to
tell a computer to how to multiply, this is how I will teach the computer how to multiply. This is neater. এখানে মাঝখানে মানে you don't have to break the algorithm into two steps for this is a neat solution. You add the place values and you multiply the digits. It becomes even easier when it is binary. Because all you have to do is actually add the place digits, place values. Digit multiplication is very easy. 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1. This is why building an electronic calculator, which is something also we will cover. I will not teach you the circuit, but I will teach you the mathematical circuit. আচ্ছা আরেকটা কথা মানে কেউ আসবে 1 into 0 0 তাই না? Good question. Very good question. There is no good answer to that. I mean, a lot of people will tell you very beautiful proofs like, 0 is equal to 2 minus 2. So now you do 2 minus 2 into 1. So this is 2 into, but then we are assuming the distributive law. 1 into 0 equal to 0 and distributive law, these are on the same footing. One implies the other, but distributive law implies that. Well understood. But there is no deeper reason to it. Distributive law এর কোনো প্রমাণ নেই, ওটা একটা ল, ওটা একটা নিয়ম। ওই নিয়মটা আমার ওর প্রশ্ন থেকে আমার একটা প্রশ্ন করা মনে হয়েছে বলবো বলে মানে আচ্ছা বাকিদেরও কি প্রশ্ন উঠে গেছে নাকি বাকিরা হাল ছেড়ে দিয়েছিস? কারণ তোর কিছু জিজ্ঞাসা তুই ডিস্ট্রিবিউটিভ ল ব্যাপারটাই বুঝতে পারিস না, বুঝতে পারিস নি তো? এবারটা বুঝতে পেরেছি। আর বুঝে তুই একটু হোল্ড অন। আচ্ছা তুই বলে ফেল প্রশ্নটা। না তুমি বুঝে না তুই ওকে বলে ফেল তারপর। আমি বলছিলাম যে মানে আমার পাওয়ারে যদি তো 1 আছে তার মানে আমি জিনিসটাকে মানে 10 into 1 মানে 10 to the power 1 10 to the power 10 কে একবার গুণ কর, 10 কে একবার গুণ করা, 10 to the power 2 মানে 10 কে দুবার গুণ করা, 10 to the power 0 মানে তো আমি কিছুই করছি না, তাহলে এটা 1 হচ্ছে কেন? I will answer this question over the period of 1 আচ্ছা এটা কি লিখে রাখবো? I will answer this question. But this is a very fundamental question, very good question. I will come. I will answer this question. Distributive law, G. I cannot do this repeatedly. Please. বুঝতে পেরেছিস কি পারিস না? হ্যাঁ কি বুঝতে পারিস নি? This has to be a conversation. হ্যাঁ এখানটায় যে সামটা করে এটা দুটো নাম্বারটা কেন নেওয়া হয়েছে? কোন নাম্বারটা? দুটো নাম্বার কেন নেওয়া হয়েছে? ও আমি ওকে বলেছিলাম গুণ করার যে অ্যালগরিদম সেটা এক্সপ্লেন কর। Ayushman chose these two numbers arbitrarily to give us an example of what the algorithm is, to explain by an example what the algorithm is, and then also explain why the algorithm works. There is no other reason for choosing these two numbers. It could have been any other number. So do you understand? But হ্যাঁ এখানটায় যে 7 দিয়ে কেন মাল্টিপ্লাই হয়েছে এটা তো করা যাবে। তাহলে 9 দিয়ে 8 ইনটু 10 করতে হবে, সবগুলোই করতে হবে তো, করে যোগ করতে হবে। Like to do away with this entire thing, I gave this. Like this is a neater algorithm. Explaining this algorithm is easier. You just multiply the digits, add the places, and then you have this huge grid. After you have the grid, you just add each column and you get the answer. হ্যাঁ
So what is the distributive law? No, that's all. That's very easy. So distributive law is as follows. You should not be responsible for what I say if I say it wrong. So let's say you have two numbers, A, B, and you add them and you multiply the sum by a third number, C. দাঁড়া তুই কি অবশ্য দেখতে পাচ্ছেন। So you can first add these numbers and then multiply. You can also do it this way. You can do A into C and you can do B into C. You can take the products separately first and then you add and they will give the same answer. Okay? This is what the distributive law is. There is nothing more. There are also similar other laws which I would. But the thing is, we all know this, right? If you ask me why, I have no good answer to give you. This is what it is. This is how it is. I can give you a pictorial good answer. যোগ করা মানে কি? Sort of bring them into the same row, পাশাপাশি লেখা. Right? So, something like this. You should use different colors. Multiplication is key. Multiplication is forming a square grid. It is sort of forming a rectangular grid. And then multiplying it by, let's say, this is equal to a grid. Oh, why did I take the same? This is your answer. Right? So now if you think of it that way, if you multiply this with a third thing, so you can think of this as the vertical counter, right? And now you have rectangle. You just add them together. So it does not matter. But this is not a proof. I mean, this is a হ্যাঁ এরকম করে দেখলে মনে হচ্ছে বেশ হবে। Right? This is not so much of a proof. This is what it is. This is a law.
এটা নিয়ম, এটার কোনো প্রমাণ নেই। At some point we may sort of give a proof in set theory, whatever. So Prabha has done a proof for this in the context of set theory. But like for us there is not so much of a proof, it's a law. We believe this and we move on. The thing is, once we are given this, what more can we tell? Similarly, there are other laws. I will add those laws. Associative law for addition. It just says if you do A plus B and then add C, it is the same as adding B and C first and then adding A to the sum. You have seen this, right? এগুলো সবাই দেখেছিস। Similarly, multiplication এর একটা আছে। এগুলো আমি দেখেছি, তো নামগুলো জানতাম না। ছোটবেলায় বইতে থাকতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলোর নাম মনে রাখবারও যে খুব প্রয়োজন আছে তা নয়। এগুলো আমার এখন মনে থাকে, তার কারণ হচ্ছে I actually work with things where this law does not hold. বোঝা গেল? সেই কারণে আমাকে মনে রাখতে হয় যে হ্যাঁ, নাম সংখ্যার ক্ষেত্রে এগুলো সবই আছে। সুতরাং এটা ভাবিস না যে বাবা আমার মনে নেই কেন, মনে না থাকারই কথা, কারণ যা যা দেখেছি সব জায়গায় এই জিনিসগুলো হোল্ড করে। কমিউটেটিভ ল, A plus B is equal to B plus C. Similarly, multiplication এরও আছে। হ্যাঁ, এই দুটো ল, তারপরে যদি ডিস্ট্রিবিউটিভ ল করে দিস, তারপরে 1 × 0 = 0 কেন তার একটা প্রমাণ আমরা লিখতে পারবো। ওই যে প্রমাণটা দিলাম, ডিস্ট্রিবিউটিভ ল থেকে ওটা প্রমাণ চলে আসে। 1 × 0 0 কেন? 0 = 2 - 2, 2 × 1 - 2. Multiplication এবং বিশ্বজিৎ এমন বেশ কিছু জায়গা দেখেছে যেখানে কমিউটেটিভ ল হোল্ড করে না, অলরেডি দেখে ফেলেছিস। ম্যাট্রিক্সে মাল্টিপ্লাই করার সময় কমিউটেটিভ ল হোল্ড করে, দেখে ফেলেছিস। সে কারণে এইটা মনে থাকার কথা যে কমিউটেটিভ ল, এটা মনে আছে আমার। আমি তিনটে নাম জানি, তিনটে কি কি করে সেটাও জানি। হ্যাঁ, মানে অ্যাসোসিয়েটিভ ল আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি উল্টোপাল্টা বলে দেবো। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এইটা ভুলবি না, কারণ এটা এই জিনিসটা ভাঙতে দেখেছি। এটা দেখেছেন তিনটে। হ্যাঁ, এটার গুরুত্বটা বুঝিস ওই জন্য। হ্যাঁ, তেমনি সুতরাং মানে ওই জন্য আমি, হ্যাঁ, এবার it is important to understand the importance of this. The importance of this is we can say sum of two numbers and we do not have to say which number we are adding first. We can say product of two numbers and I do not have to say which number I am multiplying first. You cannot say product of two matrices. You have to tell me which matrix you are multiplying. Similarly, you can say sum of three numbers. And there is only one way to get a sum of three numbers. You add any two of them together first, then you add that sum to the third one. And does not matter which way you do it, there is only one answer. The answer is unique, because they are all equal. ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই জিনিস এবং এই জিনিসটা নিয়ে এখনই যে খুব দুশ্চিন্তা করতে হবে তা নয়, ডিস্ট্রিবিউটিভ লটা একটু মনে রাখাটা জরুরি। আচ্ছা, আমি বলেছিলাম আজকে আমি প্রাইম নাম্বার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবো, কিন্তু সেটা করার সময় নেই। আমরা খালি একটু যোগ বিয়োগ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব, ঠিক আছে? আরো কি? হ্যাঁ, বল। হ্যাঁ, প্লিজ জিজ্ঞেস করতে পারো। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করবি না, চলে যাবে। Very, very fundamental requirement. This is not a prison.
আচ্ছা, what were the other problems that were there? Private আমি যেটা বলছিলাম হচ্ছে কি এরাটোস্থেনিস শিফটটা নিয়ে, হ্যাঁ মানে আমি যখন মানে আমি অনেক আমি প্রোগ্রামিং করি, হ্যাঁ এবার হচ্ছে গিয়ে অনেক কিছু প্রোগ্রামিং যেগুলো অ্যালগোরিদম খুঁজে পাই সেগুলো প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করি, যেমন এটা অড না ইভেন বা এরকম, বাট আমি প্রাইমে সেটা কোনোদিন খুঁজে পাইনি। তো আমি যে এরাটোস্থেনিস থেকে যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা একটা অ্যালগোরিদম আনার চেষ্টা করেছিলাম, হ্যাঁ দেখাচ্ছি। আচ্ছা, অ্যালগরিদম আমি লিখতে বলেছিলাম, মানে বাকিদেরকে বলছি যারা কম্পিউটার কোড লিখতে পারিস না তাদেরকে কম্পিউটার কোড লিখে দেখা। আমি এমনি জাস্ট করেছি, হ্যাঁ ওটা জাস্ট বাকিদেরকে বলে দিচ্ছি, ডু নট এক্সপেক্ট দিস আউট অফ ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ বাট অ্যামেজিং, ভেরি গুড, প্লিজ দ্যাট। সেটা কি কোডটা কি রান করছে? হ্যাঁ রান করছে, আমি সেটাই দেখাবো। কিন্তু আমি করেছিলাম, আমি ভুলে যাই কিন্তু মাঝে মাঝে কি করে করেছিলাম এটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। হ্যাঁ তো খাতায় লিখে রাখ। না ও বলছে ও কি লজিক দিয়ে বার করেছে জিনিসটা, ও তখন হয়তো মনে থাকে, তারপর হয়তো হ্যাঁ এই জন্যই লিখতে বলছি, এটার জন্যই লিখতে বলছি। সমস্যা এই কারণেই আমি কিন্তু বলছি উত্তরগুলো লিখে একটা 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 রিপোজিটরি বানাতে হবে। প্রবলেমগুলোর একটা রিপোজিটরি যেটা আমার প্রয়োজন, উত্তরগুলোর একটা রিপোজিটরি একই সঙ্গে যেটা তোদের প্রয়োজন। কারণ 2 বছর পরে যদি ক্লাসটা ডিসকন্টিনিউও হয়ে যায়, ইউ স্টিল হ্যাভ দ্যাট রিপোজিটরি। অ্যান্ড কিপ ইন মাইন্ড যে এই সলিউশনগুলো আমি তোদেরকে দিচ্ছি না, তোরাই নিজেরা সলিউশনগুলো করছিস, যে কারণে এটা রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা এখানে একটা ছোট প্রশ্ন উঠে এসেছিল, এই প্রশ্নটা পরের দিনের জন্য। given a number n, what is the biggest n such that n square less than কি বাইরে গরম নেই তো খুব ভালো খবর। Nearest squares, this is the question, which Gaurav did for 1000, the smallest square before 1000 is probably 971, and the biggest one and the smallest one after is হাজার 1024, হ্যাঁ 1024 is to the power 10, হ্যাঁ কারেক্ট। তো ওটা হচ্ছে 32 স্কয়ার। But how do you find it? এবার এটা করার একটা উপায় তোরা জানিস কিছুটা, ওই যে ওই স্কয়ার রুট বের করার যে পদ্ধতিটা, সেটা যদি কেউ লেখো, লিখলে আমাকে বলতে হবে গুছিয়ে যে ওটা কেন ঠিক, এটা কি করে কাজ করে, কি করে কাজ করে, এবং সেটা না ক্লাসে এসে এরকম করে বোর্ডে খালি বোঝালে না, একটু একটু খাতায় লিখে আনতে হবে। খাতায় লিখে একটু হ্যাঁ পরের দিন থেকে কোনো একজন লিখলেও হবে, কিন্তু কাউকে লিখতে হবে। Is there any other way? Is there any other way of, huh? Is there any other way of finding the square root? Well, is there any other way of finding biggest and smallest k? Is there any other way of approximating, making good guesses? কারণ এটা বললে হবে না 1 থেকে শুরু করে আমি সবার স্কয়ার নেওয়া শুরু করব, কেমন? সেটা বললে হবে, মানে সেটা বললেও হবে, আর একটু বেটার হলে ভালো হয়। তো এখানে নোট, একটা জিনিস লক্ষ্য করছিস, আচ্ছা দাঁড়াও
n যদি একটা হোল স্কোয়ার নিজে হয় তাহলে m ইকুয়াল টু k, নাহলে k ইকুয়াল টু m প্লাস 1। কি এটা হচ্ছে ছোটর জন্য, ছোট সংখ্যা। এটা হচ্ছে n এর থেকে বড়, ভালো করে দেখ। What is the smallest k such that k square is bigger than? ঠিক আছে? So we already know one algorithm which is finding the square root algorithm, যেটা দুটো দুটো করে সংখ্যা নিয়ে তার স্কয়ার রুট নিয়ে সেটার এটা শিফট করে পাশে পাঠিয়ে এটা তাল ঝমাঝম আছে। আর একটা কথা বলছি, মানে 2 3 মানে 2টা হচ্ছে কি আমরা জানি ইভেন নাম্বার আর 3টা হচ্ছে অড নাম্বার, মানে এটা কি এরকমই যে 2 এবং 4 বা তারপরে 6 ইভেন নাম্বার মানে কি? আমি সেটাই বলছি, ইভেন নাম্বার মানে এটা কি? ইভেন নাম্বার মানে হচ্ছে 2 দ্বারা বিভাজ্য। আর অড 2 দ্বারা বিভাজ্য নয়? 2 দ্বারা বিভাজ্য বলে ইভেন নাম্বার বলে একটা গ্রুপ আছে, তো 3 দ্বারা বিভাজ্য বলে কোনো গ্রুপ হয় না। মাল্টিপলস অফ 3 গ্রুপের নাম দিলেই গ্রুপ হয়ে যায়, কোনো আপত্তিই নেই। তাহলে এটাকে আলাদা করে আইডেন্টিফাই করতে পারে ইভেন নাম্বার বলে। কারণ মানুষ প্রথমে 2 এরটা খুব চট করে লক্ষ্য করেছিল, অর্ধেক সংখ্যা 2 দ্বারা বিভাজ্য, অর্ধেক সংখ্যা 2 দ্বারা বিভাজ্য নয়। 3 এর তো ওরকম না, কিছু সংখ্যা 3 দ্বারা বিভাজ্য, কিছু সংখ্যা 3 দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার আসে 1, কিছু সংখ্যা 3 দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার আসে 2। আর 2 এর ক্ষেত্রে একা শূন্য। একা শূন্য বলে লোকজনের সহজ মনে হয়েছিল তাই নাম দিয়ে দিয়েছে। Multiples of 3 has a name in Sanskrit. Like Indians were the ones doing this, so it has a name in Sanskrit. It does. Yes, I forgotten it, but it does. Wow. Of course. No, and by the way, these are all groups, as they will learn very soon. These are all groups, which is why the multiples of 3, multiples of 4, these are crucial numbers. 3 দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার 1 থাকবে, এটাও একটা ওদের নিয়ম। Multiples of 3 is an important class of numbers. So the answer to your question is there is no good reason, and you should actually be very careful about. You should actually treat multiples of 3 also very seriously. কারণ এই যে প্রাইম কি প্রাইম না, এখানে তো আমরা বেশ কিছু সংখ্যা বলছি প্রাইম না কারণ ওটা ইভেন। So if there were similar rules for multiples of 3, then would have been good. There are actually sometimes. মানে 3 এর মাল্টিপল নিয়ে কাজ করা বেশ সহজ। Take any n. M is a number, natural number. সবই ন্যাচারাল নাম্বার। ঠিক আছে, ন্যাচারাল নাম্বার। For an odd number, মানে odd even এর ক্ষেত্রে এটা আমরা জানি, m যদি odd হয়, if m is odd then m square minus 1 is even. What about divisibility by 3? ও আমি দাদা একটা ডিভিজিবিলিটি বাই 3 রুলের ওটা বার করেছিলাম, নিয়মটার মানে বের করেছিস। This was another problem, no? Explain the divisibility rules of 3 and 9 by 3। ও
কোন আরে বাবা ভুলে গেছি কোন বল x y z মানে হচ্ছে 100x plus 10y plus z, এবার সেটাকে আমরা লিখতে পারি 99x কারেক্ট 99x ও plus x হ্যাঁ করে হ্যাঁ ওটা Correct. কমন নিয়ে তারপর x plus y plus z by 3, ওইটা যদি ডিভিজিবল বাই 3 হয় তবে তাহলে ওটা হচ্ছে ওটা divisible by 3 আমারটা হয়ে গেল রিমাইন্ডার Correct. Was that clear? So given a number, let's say 29751, how do we find out whether it is divisible by 3 or 9? করে প্লাস করে প্রত্যেকটা ডিজিট Correct. Why? Okay, take your time. I think this was I think I put this up in some demo class. হ্যাঁ এটা তুমি demo I did not do it in this class, no? I put this up in a demo class. The answer is correct, so but I will not discuss it because this deserves to be a question. All of it. আগের পেজটার জন্য আমি দেখিনি কোশ্চেনটা কি? আগের কোশ্চেনটা কি ছিল না when n to the power 12 minus 1 is divisible by 3 হ্যাঁ ক্লাসে বসে হ্যাঁ এই জন্যই না আমি মানে ডিজিটালি নেওয়ার থেকে খাতায় কলমে লেখাটা বেশি ইয়ে করি one of you please keep a repository somewhere of all of these problems সেটা মানে খাতায় লিখলেও হবে দেখলেই হবে কারণ number written in decimal. Like if we did this in binary, would we still have the same rule of divisibility by 3? একটা সংখ্যাকে যদি বাইনারিতে লিখি, বাইনারিতে লেখা মানে বুঝিস? আচ্ছা 1 and 0 দিয়ে লেখো হ্যাঁ তুই বুঝিস? হ্যাঁ যারা বুঝিস, I will get to this question again. But the question is, if I wrote this in binary, would the same rule still hold? It would not. In binary, the rule is different. In binary, the rule is you take alternate numbers. You take all the odd places, you take all the even places, add them up. If the sums are equal, but if the sums, subtract the sums, if that is divisible by 3, then it is divisible by 3. যেটা 10 এর ক্ষেত্রে, in the decimal case, that is the rule for 11. Correct? That is the rule for 11. 11 এর আরেকটা আছে না লাস্টে একটা ডিজিট না 11 এর এইটাই rule. This is the rule for 11. একটাই You take the alternate numbers, you take the alternate places, you take the ones place, hundreds place, and so on, and you add the digits here. Then you take the tens place, thousands place, and you add the digits. You take these two sums, you look at their difference. If the difference is divisible by 11, then the number is also divisible by 11. Alternating sum. For 3 and 9, it is a sum of digits. For 11, it is an alternating sum. Plus minus, plus minus, plus minus. Similar, actually similar to. Because here you had 99, right? দুটো করে করতে হবে ওইটা হ্যাঁ? মানে এখানে একটা সিঙ্গেল করে করছো না ডবল করে করবে নাকি তুই কি বললি? ধর right? This part is divisible by 3. Also divisible by 9. So we do not have to worry. Correct? Take these remainders out, add the remainders, and check we remainders are divisible by 3.
আমরা যদি এমনি ভাগ করেও দেখি রিমাইন্ডারটা যদি 3 থাকে তাহলে আমরা আরেকটা 1 বসিয়ে নিয়ে 3 হলে ওটা রিমাইন্ডারটা 0 হয়ে যায়। That's it. We will find a nicer way to write these proofs, so we will get there in a few more classes. But for 11 you can see this is divisible by 11, right? So এখানে যেটা করতে হতো z into 11 minus z, হ্যাঁ সেই ফরম্যাটটা আলাদা করে লিখতে হচ্ছে। এখানে যেটা আসতো এইটা 11 দিয়ে ডিভিজিবল দেখবি, 99 99 is divisible by 11, তারপর আবার 9999 divisible by 11, 9099, this one is divisible by 11. How do you check, like how do you check that this pattern holds? We will come to these questions later on. ঠিক আছে? আমি 30 মানে দাদা ভাই আর আমি 13 ডেটটাও বার করে দিয়েছিলাম, কিন্তু ওটা প্রুফ করতে পারছিলাম না, মানে কি করে মানে তোমার যদি একটা নাম্বার থাকে ধরো a b c d e, তাহলে a ইনটু b মানে a b c d নাম্বারটা গুণ হবে, আর যে লাস্ট ডিজিটটা পড়ে থাকবে সেটার সাথে 9 গুণ করে ওটা সাবট্রাক্ট করলে ওটা যদি 13 দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে ওই পুরো নাম্বারটা একটা নিয়ম আছে নাকি ABC প্রথম চারটে গুণ করতে হয় না, তাহলে প্রথম চারটে রেখে দিতে হয়, চারটে নাম্বার থাকবে, লাস্ট ডিজিটটাকে 9 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে বাকি ডিজিটের সঙ্গে সাবট্রাক্ট করে দিতে হবে, যেটা রিমাইন্ডার বেরোবে সেটা রিমাইন্ডার না ওই নাম্বারটা যদি 13 দিয়ে ডিভিজিবল মানে মানে বিয়োগ করার পরে যেটা বাঁচবে। এই নিয়মগুলো কোত্থেকে পেয়েছো, মানে এটা সত্যি হতেও পারে? আমি আরে এরকম করে করে দেখছিলাম, একটা পেয়েছি মানে একটা মানে খোঁজা। আচ্ছা এগুলো না লিখে আমাকে পাঠাবে, প্রথমে আমি চেক করে দেখবো নিয়মটা ঠিক, আচ্ছা ঠিক আছে? মানে এটা আমি শুনিনি, এটা মানে খুঁজতে খুঁজতে একটা হ্যাঁ, তো এগুলো আমাকে একটু লিখে পাঠাতে হবে, আমি চেক করে দেখবো নিয়মটা ঠিক কিনা, আমি এখন চট করে এরকম করতে পারবো না নিয়মটা ঠিক কিনা। হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ পার্টিসিপেশন আই এম আস্কিং ইউ টু ডু, এরকম জিনিসপত্র ক্লাসে বলবি, এটাকে লিখে পাঠাতে পারবি? হ্যাঁ, এবং ইরাটোস্থেনিস সিও মানে কম্পিউটারে করেছিস হয়েছে? দাও দেখা একদম আরে ঠিক আছে, ক্লাসের পরে দেখছি, 8:30 বেজেই গেল, ক্লাসের পরে দেখছি। কথা হচ্ছে এগুলো লিখে আনতে হবে, একটু লিখে, কাউকে একজনকে অন্তত লিখে আনতে হবে, মানে দিস ক্যান নট হ্যাপেন যে প্রত্যেক ক্লাসে এভরিথিং ইজ বিং রিকনস্ট্রাক্টেড ফ্রম গ্রাউন্ড জিরো, ঠিক আছে? একটুখানি লিখে আনতে হবে, ইরাটোস্থেনিস সি এর ইয়েটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? আজকে মানে যোগ বিয়োগটাও মনে হয় একটা হবে না। আর কি কি প্রবলেম ছিল? আর প্রবলেম কি ছিল সেটা আলোচনা করতে এতক্ষণ সময় লাগছে না, প্রবলেম তো মানে আগের দিনের খাতায় লেখা থাকার তো কথা। ছিল আয়ুষ্মানের লেখা ছিল। হ্যাঁ, কেউ বল তাহলে প্রবলেমগুলো কি কি ছিল, আর কি প্রবলেম ছিল? নেগেটিভ নাম্বারস ফ্র্যাকশনস, ওগুলো হয়ে গেছে, বলা হয়ে গেছে, নেগেটিভ ওগুলো নিয়ে ভাবতে বলেছিলাম, কেউ কি ভেবে কিছু লিখে এনেছো? লেখা ছিল না। I clearly remember there were very interesting problems about whether there are cycles of সাইকেলস অফ ওই 2 4 8
16 ভাগ ওইটা হ্যাঁ এগুলো কি কেউ লিখিস So what is the remainder when 2023 into 317 to the power ওটা যায় আসে না divided by হ্যাঁ three? that was these problems were there then there were these problems that I gave which were ও লাস্টের ডিজিট গুলো এরকম সাইকেল হচ্ছে কি না হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা ছিল তিন হ্যাঁ সেগুলো নিয়ে কি কেউ ভেবেছিস প্রথমত কেউ ভাবিসনি হ্যাঁ দ্বিতীয়ত এইটা করলে কিন্তু হবে না যে পরের দিন যখন জিজ্ঞেস করবো কি কি প্রবলেম ছিল একটু বলতে পারতে হবে যে এই প্রবলেম ছিল আমি লিখতাম আমি অ্যাকচুয়ালি খাতা নিই না আমি ওখান থেকে না this তো is not সেইখানে about আর কি। this is not about why you have not somebody has right মানে আমি প্রত্যেকটা জিনিস নোট করে নিতাম তবে did anyone think about the cycles that is what I wanted to actually ask did anyone think about whether remainders come in cycles can someone come and write the problem that was it আমার and হ্যাঁ এক লাস্ট পেজ বলে এক হ্যাঁ কি মানে হয়েছে ওই please? প্রবলেমটা কি ছিল আমরা কিছু একটা বার করতে গিয়ে প্রবলেম হ্যাঁ হয়েছিল ওর প্রবলেমটা কি যেটা ছিল? ও হচ্ছে গিয়ে প্রবলেমটা ছিল যে 2 টু দি পাওয়ার 12 না না দাঁড়া তুই দাঁড়া অন্য আর কারো কি প্রবলেমটা মনে আছে বলবো তুইও দাঁড়া X square plus 1 is it divisible by 2 or something like that? that was a different problem I'm asking about the problems about whether remainders come in cycles Remainders. I remember the last digit coming in cycles. Yeah, that is where. last digit is the remainder when you divide the power by 10 is there ডিভাইড দ্য পাওয়ার বাই 3 টু দি পাওয়ার 11 করছিলাম আমরা তো আমরা চেষ্টা করছিলাম সেটার দিকে মানে না আমি জানি আমার অ্যাকচুয়ালি মনে আছে আগের দিন কি কি হচ্ছিল I do not want a recollection of that I wrote the problem very precisely on board তোদের ফোনেও থাকার কথা কারণ ওটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয়েছে হ্যাঁ দাঁড়া বাকিরা কি দেখেছিলিস পিডিএফটা তো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয়েছে তো কি তুই গ্রুপেই নেই তো বাকিরা কি গ্রুপে আছিস কে গ্রুপে নেই তুই নেই তুই গ্রুপে আছিস তুই কি পিডিএফটা দেখেছিস পিডিএফ এর প্রবলেমটা আছে দেখেছিস কোন প্রবলেমটার কথা I বলছিস was মানে আরে না, 12 -1 যে প্রবলেমটা প্রথমে লিখতে আসলো তুই কি প্রবলেমগুলো দেখেছিস কি কি প্রবলেমগুলো ছিল হ্যাঁ তার মধ্যে অনেকগুলো প্রবলেমই ছিল সেগুলো সলিউশন ছিল না এবার সলিউশন ছিল না মানে নিজে ভাবতে হবে একটার মধ্যে ছিল ওটা ওটা আমি উদ্ধার করে উঠতে পারিনি বল কোনটা 2 to the power 11 plus 1 ওটা প্রাইম আবার রিসেন্ট করে দেবো। মানে ওটা আমি করে দেখেছি ওটা প্রাইম না কিন্তু কেন হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি বাকিগুলো তো মানে যে ক্লাস 1 ছিল 3 এরটা তো যেহেতু সাইকেলটা আরে তো 2 এরও তো সাইকেলটা দিয়ে করা যেত হ্যাঁ তো ওটা হলে লাস্ট নাম্বারটা 9 আসছে এটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু তাতে কিচ্ছু বলা যাচ্ছে না রাইট কারণ ওটা তো আলটিমেটলি দিনের শেষে দেখা যাচ্ছে 3 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু লাস্ট ডিজিট থেকে কিছু বলা যাবে না উপরে তো সবসময় তো লাস্ট ডিজিট দেখেও বলতে পারবো না যে ওটা প্রাইম নাকি। আমিও এটাই বলতে যাচ্ছিলাম বোর্ডটা কি দেখা যাচ্ছে আমি একটা factorization I'm doing an algebraic factorization you are supposed to check whether this factorization is correct
This is an algebraic identity. Can you prove this identity? এটাকে যদি অ্যারেঞ্জ করি মানে সেকেন্ড যেটা ব্র্যাকেটে আছে এটা তো মনে হয় তাহলে মানে এরকম হবে কি যে x টু দি পাওয়ার n দাঁড়া তুই একটু দাঁড়া তাহলে বলে ফেল হ্যাঁ x টু দি পাওয়ার n minus 1 প্লাস y টু দি পাওয়ার n minus 1 নিয়ে তারপরে এটা অ্যারেঞ্জ করলাম নিয়ে তারপরে কি করে গুণ করলাম অ্যাকচুয়ালি অ্যারেঞ্জ করাই আছে এইভাবে গুণ করলে সুবিধা হবে এইটা আর এইটা যদি গুণ করি হ্যাঁ তাহলে x দেখ এইটা এটা যদি গুণ করিস প্রথম টার্মটা পাবি এইটা আর এটা যদি গুণ করিস আর এইটা আর এটা যদি গুণ করিস পরপর কেটে 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 যাচ্ছে হ্যাঁ ক্যান্সেলেশন বাট ক্যান্সেলেশন হয়ে যাবে এরকম বললে তো হবে না লিখতে হবে ক্যান্সেলেশন কেন হয়ে যাবে বুঝে লিখে এটা আনবে পরে সেক্ষেত্রে এরকম ধরনের পাওয়ার থাকলে তো সব কটার মানে 1 যদি থাকে কি -1 যদি থাকে সেক্ষেত্রে কোনটাই থাকবে না কার না এখানে যদি 2 থাকে যদি 2 টু দি পাওয়ার n minus 1 থাকে তাহলে 2 minus 1 থাকে 2 minus 1 is 1 ধর 2 টু দি পাওয়ার 13 minus 1 তখন কি হবে আর অন্যগুলোর ক্ষেত্রে এমনিও যায় আসে না অন্যান্য প্রাইমের ক্ষেত্রে এমনিও যায় আসে না প্রাইমগুলো আর এমনিও যদি 4 টু দি পাওয়ার কিছু -1 ও হয় হ্যাঁ ইউ ক্যান অলওয়েজ সি 2 ছাড়া বাকি সবার ক্ষেত্রে এটা করতে পারে 2 এর ক্ষেত্রেও যদি হয় ধর 2 টু দি পাওয়ার 12 minus 1 সেক্ষেত্রে ওটা প্রাইম নয় কারণ 2 টু দি পাওয়ার 6 হোল স্কয়ার এই ক্ষেত্রে তাহলে তো 1 হয়ে যাচ্ছে আর এই ফ্যাক্টরটা না ধর 2 টু দি পাওয়ার 26 minus 1 মানে তাহলে 3 দিয়ে ডিভিজিবল হবে হ্যাঁ The only difficulty is when it is 2 to the power 30, when this number is also a prime. Then you cannot use this hack anymore. Did you get what I did here? So if it is 2 to the, even if it is 2 to the power something which is not a prime, so what would be the set is as follows. You take n to the power, you take k to the power n minus 1. It is never going to be a prime now. We can just use this hack to factorize because 1 is 1 to the power n. Right? 1 is 1 to the power n. So you can always factorize. Now this is what I say. What if k equal to 1? So what is the claim? And I'll just clean up the claim. Take natural number
if k greater than 2, for any natural number n, আচ্ছা, কে যদি 4 হয়, huh? কে যদি 4 হয়। It is divisible by 3. না, সেটাকে তো আমি 2 to the power, মানে k to the power n equal to the 4 to the power n লিখি, সেটাকে তো আমি এও লিখতে পারি 2 to the power। সেটা করবি কেন? তুই একটা ভালো ফ্যাক্টর পাচ্ছিস, why do you want to? না, সেক্ষেত্রে আমি বলতে চাই 2 এর ক্ষেত্রে যায় না। তো এর ক্ষেত্রে 2 এর ক্ষেত্রে যাচ্ছে, কারণ কি যদি মানে 2 ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাহলে 4 এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই 4 কে তো 2 তে ভাঙা যায়। হ্যাঁ 4 কে তো 2 তে ভাঙা যায়, 4 এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি লিখছি, দাঁড়া। হ্যাঁ আমি পুরোটা এখন লিখিনি, দাঁড়া। বুঝতে পেরেছি তোর অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে, পুরোটা লিখতে তাহলে বুঝতে পারবি। For any natural number n, k minus 1, this is greater than 1. So, if k is greater than 2, then k minus 1 is greater than 1. And then this divides. It is not just the fact that it is not prime, you are getting directly, you are getting a factor. This is important, মানে তুই এমনি বলছিস না এটা প্রাইম না, you have a witness, you have a factor. আমি বুঝলাম না কোশ্চেনটা কি মানে কোশ্চেনটাই তো বুঝতে এটা পারছি কোশ্চেন নয় তো, এটা উত্তর। কিসটা ক্লেম? This is a claim. ও ক্লেমটা আমি বুঝতে পারছি না, কি বলতে চাইছি। If k is greater than 2, হ্যাঁ then k to the power n minus 1 হুম is divisible by k minus 1. যদি কেটা 2 এর থেকে বড় হয় তাহলে কেটা থেকে বড় হয়। হ্যাঁ আচ্ছা বুঝলে না? এখানে যদি k greater than 2 হওয়ার কোনো দরকার নেই। k greater than 2 হলে খালি এই জিনিসটা 1, হুম মানে k equal to 2 হলে this becomes 1. So it says nothing, 1 divides everything anyway. Equal to 2, n equal to p greater than 1, q greater than 1. This is to say n is not prime. So in particular, if n is even, then 2 to the power n minus 1 is always divisible by 3. Can I বলতো? You can write it as 2 into q, and then it is divisible by 2 square minus 1, which is 3. আবার বলো। If n is even, like 2 to the power 40 minus 1 is definitely divisible by 3. হ্যাঁ কারণ 40 কে লিখতে পারবে 2 into 20. হ্যাঁ Then it is আচ্ছা আলটিমেটলি যাই হোক মানে আচ্ছা
গ্রুপের একটাতে আসছে এক্সারসাইজ প্লিজ। আচ্ছা অর্পিতা যেটা বলছিলিস যে যদি 4 to the power 13 minus 1 হয় that is divisible by 3 right? এবার তুই বলছিস it is also divisible by 1 মানে সেটা জেনে আমি কি করব right মানে and but this is a good practice because what if it was 8 to the power 13 minus 1? 8 to the power 13 minus 1 is divisible by 7 because 8 minus 1. It is also divisible by 3 কারণ 8 to the power 13 মানে হচ্ছে 4 to the power 26. হ্যাঁ বোঝা গেল কি বলছি বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা? So whenever you are given a problem like this you have to মানে it may not be framed in the easiest manner but you have to be a little bit on the lookout because keep in mind I did not say x to the power n minus 1 I actually said x to the power n minus y to the power n so y does not always even have to be 1 right and you are asking what do we do with 2 to the power 11 plus 1 you use the same formula to figure out how আমার বলে এটা আমি এই ফর্মুলাটা আমি দিলাম বিকজ ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে 2 to the power 11 minus 1 কি করে 2 to the power 11 plus 1 2 to the power 11 plus 1 এটা তো প্রাইম নয় no এটা প্রাইম নয় অ্যাকচুয়ালি এটা আলাদা it is actually divisible by 3 divisible by 3 right I think divisible by 3 2 to the power 11 plus 1 হ্যাঁ has to be divisible by 3 ফর্মুলা থেকেই পাবো হ্যাঁ how it comes from the same formula minus 2 bracket minus 1 is the y equal to minus 1 bracket y equal to minus 1 then you have an alternating sum here ও আর এখানে এটা x plus 1 ওই জন্য 2 plus 1 3 ঠিক আছে so I will write that claim also এটা অর্পিতার নামেই দিয়ে দিচ্ছি claim 1 একটুখানি আগের পেজটা দেখি হ্যাঁ আগের পেজটা একটু দেখি হ্যাঁ আচ্ছা এই পিডিএফটা কার কার কাছে পৌঁছচ্ছে না বল গ্রুপে যাওয়া আমার কাছে পৌঁছায়নি কারণ গ্রুপটা তৈরি মানে তৈরি করার পর তো পাঠানো হয়েছে আমাকে একটু লেটে অ্যাড করা হয়েছে সেটা আমি বলে দেবো তোকে আরেকবার পাঠিয়ে দিই তোর কাছে কি পিডিএফ গুলো পৌঁছচ্ছে আর ইউ রিসিভিং দ্য ইয়েস আই এম আস্কিং ইউ ইট ইজ ইউ আর গেটিং দ্য পিডিএফস আর ইউ গেটিং দ্য পিডিএফস তুই পাচ্ছিস না শুভশ্রী আমরা গ্রুপেই নেই হ্যাঁ তো তোকে গ্রুপে বলতে হবে তোর ফোন নাম্বারটা অ্যাড করতে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ ইন জেনারেল আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি জানি আমার ফোন নাম্বার মনে হয় তোদের কারোর কাছে দেওয়া নেই যদি কখনো দেওয়া হয়ও I will not entertain calls from your parents. This largely because I do not want to entertain calls like ওর দ্বারা কি হবে it is very demeaning to all of you so please I do not want to entertain these calls যদি অঙ্ক নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা থাকে আমাকে ফোন করতে পারিস ইন জেনারেল আমি সব সময় ফোন ধরি না that is not just for you people like that is true for even my friends they know that I am not always available email is email is the best way to reach me now because I actually check my email somewhat regularly I have received your email long time
Should I respond to that? Yeah, I mean, মেল কি হ্যাঁ মেল অ্যাড্রেসটা স্যার থেকে নিয়ে নিস বা সম্ভাবনার ইমেল পাঠালেও আমার কাছে ইমেল চলে আসার কথা। ইন জেনারেল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে ইমেলে যোগাযোগ করতে হবে, কিন্তু হ্যাঁ যাই হোক। আচ্ছা পরেরটাও ক্লেম হচ্ছে, ক্লেম টু ওর কি তুমি ওটা আবার লিখছো নাকি না আগে নতুন ক্লেম টু। আচ্ছা হ্যাঁ মানে I need you people to actually see what problems are there at the end of a class and at least spend time on the problems. I do not care if you do not listen to the class. I genuinely do not, but I need you to do the problems. Hey, are you interested in going for snacks after? I can actually have. Also, I think my headache is because of the heat. Because oh my god, this feels nice. I almost fell asleep in this, like I was just lying. Yes, I'm feeling so much better, Mm. and I'm very worried about how my body became so fragile. I guess old age does it to you. It is old age. It is old age. Also, all of these are going on YouTube, so I guess that it's okay. You can trust no one is doing it. And n equal to PQ, then also k to the power n plus 1 is not prime. I will leave it as an exercise to figure out what is its factor. The number greater than 1. We will talk about multiplication and addition etc. in the next class, and in the next class we will not talk about problems. But I really expect you people to have a look at all the problems and have an idea of what problems were given. n equals to Hmm? q. PQ. P greater than 1 is odd. So basically this is saying if n has a odd factor, a non-trivial odd factor other than 1. So what is the only case when none of this is true? Oh, did you hit your head? লাগেনি, এটা আওয়াজ হয়েছে।
ওটা ভেঙে যাবে শুধু টেস্ট করে দিতে চাও? আচ্ছা আচ্ছা না 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 না, না, না. Let's roll this because we are about to reach 9. I'm wrapping this up. I shall end with one more claim 3. A greater than 1. N greater than 1. Prime number. not equals to k equals to 2. Not কি হয় না Oh, hash. আচ্ছা হ্যাশ হ্যাশট্যাগে বেস ছিল। তারপরে দেখবো ওটাকে not equal to লিখতে ফেলেছো। হ্যাঁ And it is always important to use good notation which is not confusing. Q is definitely greater than 1. Exercise proof. Firstly, k to the power n plus 1 is the prime number. Firstly, n has to be 2 to the power n. আলাদা কিছু না হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ 2 to the power m is not equal to n. Exercise.
equal to p to the power q. হ্যাঁ এবার এটাও তো হতে পারে কে তো 8 হতে পারে 8 itself is to the power 3 কে নিজেও তো একটা হোল পাওয়ার তাহলে 3 ইকুয়াল টু 2 টু দি পাওয়ার n টাকে কি করে এক্সপ্রেস করব? হবে না 8 to the power 13 plus 1 প্রাইম হবে না 8 এর কোনো পাওয়ারেরই সঙ্গে 1 যোগ করলে সেটা প্রাইম হবে না it will always be আচ্ছা ওটা যদি প্রাইম হতো তাহলে এটাকে এটা হতে হবে। মানে এটাকে স্যাটিসফাই করলে তবে সেটা তবেই prime। ও আরেকটা পেয়ে গেলাম তবে। হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা এই তিনটে ক্লেমের প্রুফ করতেই হবে বিকজ ইট ইজ ভেরি ডুয়েবল these are not difficult I expect actually all of you to write the proofs আজকের মতো এসব পরের আগে আজকের যে এজেন্ডা ছিল সেটা পরের দিন শিফট হয়ে গেল ঠিক আছে এবং পরের দিন আমরা প্রবলেম আলোচনা করব না পরের দিন আমি পড়াবো আমি তো ওটা দেখাবো আমি তোমার ওটা দেখাবো এটা